Hi all, in this video we can discuss about basic block and flow graph. So what do you mean by basic block? In compiler we have 6 phases are there: lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, intermediate code generation, code optimization and code generation. So basic block is, we can partition the intermediate codes into a group. That group is known as a basic block. It is actually a group of 3 address code. How we can construct a basic block? We can begin a new basic block with first instruction and keep adding until we meet either a jump, conditional jump or a label on the following instruction. That means we can begin a new basic block by using the first instruction in the source program and keep adding until we can find a jump instruction, a conditional jump instruction or a label on the following instruction. So the flow control can only enter the basic block through the first instruction in the block, and the control will leave the block without halting or branching except possibly at the last instruction in the block. So നമുക്ക് കമ്പൈലറിന് 6 phases ആണുള്ളത്. സോ അതിൽ ഫോർത്ത് ഫേസ് ആയ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ, അതുവഴി കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ്സിനെ 3 അഡ്രസ് കോഡ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത്, ഒരു സീക്വൻസസ് ഓഫ് 3 അഡ്രസ് കോഡിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ബേസിക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക? സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അൺടിൽ വി ഫൈൻഡ് എ ജംപ്, കണ്ടീഷണൽ ജംപ് ഓർ എ ലേബൽ ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സോ എത്ര വരെ ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്തടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്? അൺടിൽ വി ഫൈൻഡ് ഒരു ജംപ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷണൽ ജംപ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേബൽ കാണുന്നത് വരെയും നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ആ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇനി ജംപ്, കണ്ടീഷണൽ ജംപ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. സോ ആ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് വരെയുള്ളതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ ജംപിന് ശേഷമുള്ളത് അടുത്ത ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? സോ എപ്പോഴും സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിലെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും. ഇനി ഈ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും കൺട്രോൾ എക്സിറ്റ് ആവുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 3 അഡ്രസ് കോഡ്. 3 അഡ്രസ് കോഡ് ഇസ് എ intermediate code. Okay. For finding out the first instruction in the basic block, find out leader. So for creating a basic block, we have to find out the first instruction in the basic block. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബേസിക് ബ്ലോക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ദറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് എ ലീഡർ. സോ how can we find out a leader? Leader means the first instruction in each basic block is known as a leader. How we can find out a leader in each basic block? So a leader become a first 3 address instruction in the intermediate code is a leader. അതായത് നമ്മുടെ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ലീഡർ ആയിരിക്കും. Any instruction that is the target of conditional or unconditional jump is a leader. ഇനി ഒരു കണ്ടീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും. Any instruction that immediately follows a conditional or unconditional jump is also a leader.
അതുപോലെ ഒരു കണ്ടീഷണൽ ഓർ അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഒരു ലീഡർ ആയിരിക്കും. Okay, so what is a leader instruction? Leader instruction is the first instruction in each basic block. How we can find that leader instructions? We have 3 rules that a leader become the first 3 address instruction in the intermediate code is a leader. Any instruction that is the target of conditional or unconditional jump is a leader. Any instruction that immediately follows a conditional or unconditional jump is a leader. Consider an example. That is the intermediate code to set a 10 by 10 matrix to an identity matrix. This is the source code of 10 by 10 matrix to an identity matrix. So how we can find out the basic blocks, or how we can group these sequences of instruction into number of basic blocks? So first we have to find out the leader or the leaders of the basic blocks. Find out the leaders from this source program, then group by using these leaders into a basic block. നമുക്കൊരു 10 by 10 മെട്രിക്സിനെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡാണ് നമുക്ക് സോഴ്സ് കോഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ബേസിക് ബ്ലോക്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസിക് ബ്ലോക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സോഴ്സ് കോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലീഡേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് all the leaders in this source program. Then by using that leaders we can group sequences of instructions. ആ ലീഡേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ ലീഡറും അതിൻ്റെ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ബേസിക് ബ്ലോക്കായിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലീഡർ. എങ്ങനെയായിരിക്കണം leader? So first instruction is a leader. Source programന്റെ first instruction എന്തായാലും leader ആണ്. Okay, so first instruction leader ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ I is equal to 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു leader statement ആയിരിക്കും. അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷണൽ ജമ്പിൻ്റെയോ അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പിൻ്റെയോ ടാർഗറ്റ് ഒരു ലീഡർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ കണ്ടീഷണൽ അൺകണ്ടീഷണൽ ജംപ്സ്, കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ആണുള്ളത്. അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ 9 ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ 11. ഇഫ് j less than or equal to 10 go to 3. If I less than or equal to 10 go to 2. സോ അത് രണ്ടും കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ആണ്. ആ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോ ടു 3 ആൻഡ് ഗോ ടു 2. അതായത് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും. സോ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ഓൾസോ ലീഡേഴ്സ്. സോ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഡറാണ്. അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് I is equal to 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റൂള് നോക്കണം. സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്താണ്? The target of a conditional or unconditional jump is a leader. So ഈ നമ്മൾ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ നോക്കി കണ്ടീഷണൽ ഓർ അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. 9 and 11 statements are conditional jump statements and they have the target 3 and 2. So 2 and 3 instructions are also leaders. അതും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. So second instruction എന്ന് പറയുന്നത് j is equal to 1 is a leader. And third instruction T1 is equal to 10 into I എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ലീഡർ ആണ്. And the third rule for finding out a leader, instruction that follows a conditional jump or unconditional jump is a leader. അതായത് കണ്ടീഷണൽ ജമ്പിനെയോ അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പിനെയോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അത് ആ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലീഡർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? 9th സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് 11th സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ക്ലിയർ? സോ 9th സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും
11th statement കഴിഞ്ഞുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് I is equal to I plus 1 as well as I is equal to 1 I ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതും എന്താണ് ലീഡേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? അതുപോലെ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി, കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. 17th സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് go to 13 എന്നാണ്. സോ 13 ഈസ് ഓൾസോ എ ലീഡർ. സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക് ബ്ലോക്സ് ആക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഒരു ലീഡർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ 3 റൂൾസ്. ഫസ്റ്റ് റൂൾ മീൻസ് the first instruction in the source program is a leader, and the second rule, the target of a conditional or unconditional jump is a leader, and the instruction that follows a conditional or unconditional jump is a leader. By using this rule in this source program we have leaders, statement number 1, statement number 2, statement number 3 and statement number 10, 12 and 13. So അങ്ങനെ നമ്മൾ ലീഡേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ലീഡേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് 3 അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഈ ലീഡേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ദെൻ മേക്ക് ബേസിക് ബ്ലോക്സ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബേസിക് ബ്ലോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ എങ്ങനെയാണ് ബേസിക് ബ്ലോക്ക്? ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് എ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ I is equal to 1 ഒരു ലീഡറാണ്. സോ അതിനടുത്തുള്ള ആളെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് അതും ഒരു ലീഡറാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ബ്ലോക്കിൽ ആര് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ? I is equal to 1. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊരു ലീഡറാണ്. സോ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം until we find a conditional jump or unconditional jump or a label. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, 5, 6, 7, 8, 9th സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് കണ്ടു. സോ അത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാം? സെക്കൻഡ് ലീഡറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാം. സെക്കൻഡ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് J is equal to 1. അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷണൽ ജമ്പാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബേസിക് ബ്ലോക്ക് അവിടെ അവസാനിച്ചു. സോ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് I is equal to 1. ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ബേസിക് ബ്ലോക്ക് സെക്കൻഡ് ലീഡറിനെ വെച്ച് തുടങ്ങി. സെക്കൻഡ് ലീഡർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ സീക്വൻഷ്യലി വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു until we find a conditional jump or unconditional jump or a label. നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് 9th സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കണ്ടു. അതുവരെ നമുക്ക് ആ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് 10th സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ലീഡർ. ഓക്കെ, സോ 10th കൂടെ നമുക്ക് 11th ആഡ് ചെയ്യാം. അതും ഒരു കണ്ടീഷണൽ ജമ്പാണ്. സോ അവിടെ വെച്ച് അത് ആ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. 12th ഒരു ലീഡറാണ്. 13 ഒരു ലീഡറാണ്. സോ 12th മാത്രം ഒരു ബേസിക് ബ്ലോക്കായിട്ട് മാറും. 13 വെച്ച് അടുത്ത ബേസിക് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 13 to 17. 17 is a conditional jump. So we have basic blocks B1, B2, B3, B4, B5 etc. Next, what do you mean by flow graph? So നമ്മൾ ബേസിക് ബ്ലോക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ആ ബേസിക് ബ്ലോക്സിൻ്റെ graphical representation. What is a flow graph? Flow graph is a graphical representation of intermediate code. So first we have to group the intermediate code into basic blocks by using leader instructions. Then we can graphically represent that sequences of intermediate code. That is known as a flow graph. So the nodes of a flow graph are basic blocks. Edges indicates a flow of information. And also we can add 2 nodes, entry and exit, from the starting and ending of the source program. Edge from entry to first instruction is in the first basic block. There is an edge from last instruction to exit. If there is an edge from B basic block to C basic block, B is a predecessor of C and C is a successor of B. So also loop can represent in
flow graph. So നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തേത് സോഴ്സ് കോഡിൻ്റെ ബേസിക് ബ്ലോക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെ എങ്ങനെ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ entry and exit nodes are the B1 first basic block, B2 second basic block, B3 തൊട്ടിട്ട് B3 എവിടെ വരെ if j less than or equal to 10 എന്ന് പറയുന്നത് വരെയും നമുക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് ബ്ലോക്കായി. അതുപോലെ B4, B5, B6 ഇത്രയും ബേസിക് ബ്ലോക്സ് ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് നോഡ് exit. So it's a flow graph. Flow graph means it's a graphical representation of basic blocks or the graphical representation of intermediate codes. In flow graph, nodes എന്ന് പറയുന്നത് basic blocks ആണ്. There is additional two nodes are there. One is entry node and other one is exit node. എൻട്രിയിൽ നിന്നാണ് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ പോകുന്നത് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നോഡിലേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഓൾസോ ലൂപ്പ് ക്യാൻ റിപ്രസെൻറ്റ് വിത്തിൻ ദ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ്. താങ്ക് യു.